Здравствуйте, уважаемые подписчики областной библиотеки имени Сабита Муканова. Сегодня я хотела бы вам представить великого писателя XVIII века Сэмюэля Ричардсона. Samuel Richardson was a major 18th century writer, primarily known for his three monumental novels Pamela, Clarissa, and Sir Charles Grandison. Richardson is widely considered to be the inventor of the epistolary novel, that is, a novel written in the form of a collection of letters and all the correspondence between the principal characters, and all three of his novels utilize the epistolary form. Richardson's style and rather stoical, moralizing tone would become hallmarks of 18th century fiction. He is undoubtedly the most influential novelist of his generation, and literally hundreds of writers would imitate his writings. Due to his antiquated tone and the sheer length of his novels, Richardson hasn't fared quite as well as some of his contemporaries among modern-day audiences, although his works are still beloved by many readers, and although critics will point out that his mastery of 18th century English prose is almost unrivaled. His works, long and often didactic, don't possess the timelessness of such novelists as Stern or Defoe. Nonetheless, Richardson is one of the most important authors of his period. His influence on subsequent novelists such as Jane Austen was immense, and virtually no author of fiction in the 18th and early 19th century could escape Richardson's lengthy shadow. The life. Richardson was born in 1689 in Mackworth, Derbyshire. His mother, Elizabeth, was a woman known ungentle, and his father was a tradesman from Surrey. Richardson received little formal education, and in 1706, at the age of 17, Richardson was forced to begin a 7-year apprenticeship as a printer under John Wilde. By 1715, he had become a freeman of the Stationers' Company and citizen of London, and 6 or 7 years after the expiration of his apprenticeship, set up his own business as a printer, eventually settling in Salisbury Court. In 1721, Richardson married Martha Wilde, the daughter of his former employer. His wife died on January 23 in 1731, following the death of 5 of their 6 children. The last child survived its mother by only 2 years. In 1733, following the death of the child, Richardson remarried. His second wife, Elizabeth, was also a daughter of a former employer, John Lake. Together, they had 6 children, another 2 of whom would die in infancy. 4 of their daughters reached adulthood and survived their father. Richardson's personal life has always been marked by literary critics as particularly grim. Few writers experienced quite as much death and private sorrow as Richardson, and no doubt these experiences influenced the somewhat somber tone of his later writings. In 1733, Richardson wrote The Apprentice Wait Me Come, urging young men to be diligent and self-denying. Written in response to the epidemic evils of the present age, the text is best known for its condemnation of popular forms of entertainment, including theaters, taverns, and gambling. The manual targets the apprentice as a focal point for the moral improvement of society, not because he is most susceptible to vice, but because Richardson suggests he is more responsive to moral improvement than his social betters. Although Richardson's early writing, including The Wait Me Come, provide only moderately successful, Richardson's business sense was astonishingly acute, and during the 1713s, he rapidly shot to the top of the publication industry. Richardson joined and soon found himself headmaster of the Stationers' Company, the guild for all Englishmen involved in the book trade.
He became known as one of the best printers in all of London, and as his fortune grew, he began to climb the social ladder as well. He purchased a country house and entertained intellectuals and friends that included Samuel Johnson, the actor Collie Cibber, and even the Speaker of the House of Commons Arthur Onslow. During these years, Richardson began ever so modestly to write fiction and essays. At some point in the 1730s, he was commissioned to write a sequence of fictional letters, a form relatively popular among serial publication in its time. This collection has become known as familiar letters on important occasions. During this time, it is apparent, as Richardson's notebooks state, that he began to envision the possibility of writing a novel in the form of a sequence of letters. Utilizing the true story he had heard elsewhere as the basis of his plot, Richardson began to write his novel Pamela in the winter of 1739, and the novel was published a year later when Richardson was 15 years old. The plot of Pamela is quite simple. Pamela Andrews is a young maidservant in a wealthy household. The son of the household, Mr. B, conceives a passion for her and repeatedly shames with his servant to have his way with her. She protects her virtue successfully, and B, moved in her favor when he reads the journal she has been keeping in secret, proposes to her. The two then live happily ever after. The popularity of Pamela was mainly due to the effective technique of revealing the story through letters written by the protagonist. Because this was combined with the moralistic nature of the story, which made it acceptable for the centuries rapidly growing middle class, the book became a publishing sensation. The epistolary form was an innovation that was a source of great pride for Richardson. Pamela thus helped reinvent a literary genre, and moreover, it did so in a way that aided its readers in the instruction of virtue. Nevertheless, many contemporary readers were shocked by the more graphic scenes and by some questionable behaviors of these characters. It was easy to rag on Pamela, for example, as a shamed young woman trying to gain higher school status by making a nobleman marry her. Richardson also wrote two later epistolary novels, Clarissa, or The History of a Young Lady, and Sir Charles Grandison. Of the three, Clarissa has generally been the most highly regarded by critics. In it, Richardson uses the epistolary form, the great effectiveness creating characters that are psychologically convincing while reflecting on some of the most important moral questions of the 18th century. It is widely considered to be one of the greatest novels of the 18th century and a milestone in English literary fiction. So, Sir Charles Grandison, published in 1753, was Richardson's attempt to create a male model of virtue. Many more modern critics have found that he was less successful here, nothing that Sir Charles is not a very interesting or sympathetic character, and that his confident sense of virtue can be overly sentimental to the modern reader. In addition, the plot is relatively less eventful and the moral lesson less ambitious than in Clarissa. However, in its own time, Sir Charles Grandison was a massive success in England. Clarissa, Richardson's masterpiece, was published in 1748 and later published in revised editions. One of the most beautifully written of all epistolary novels, Clarissa is also notable for its extended ventures into psychological and ethic questions, making it one of the most insightfully instructive works of the 18th century. By the end of the 18th century, Richardson's reputation was on the wane both England and abroad. However, it was reborn in the late 20th century when Clarissa was rediscovered as one of the great psychological novels of European literature.
Сэмюэл Ричардсон был крупным писателем XVIII века, прежде всего известным своими 3 монументальными романами, как «Памела», «Клариса» и «Сэр Чарльз Грандисон». Ричардсон широко считается изобретателем эпистолярного романа, то есть романа, написанного в форме собрания писем и другой переписки между главными героями, и все 3 его романа используют эпистолярную форму. Стиль Ричардсона и довольно стоический морализирующий тон стали отличительными чертами художественной литературы XVIII века. Он, несомненно, самый влиятельный романист своего поколения, и буквально сотни писателей подражали или в случае Генри Филдинга пародировали его произведениям. Из-за своего устаревшего тона и огромной длины романов Ричардсон не добился таких успехов среди современной публики, как некоторые из его современников, хотя его произведения до сих пор любимы многими читателями. А критики отмечают, что его мастерство в английской прозе XVIII века почти не имеет себе равных. Его произведения длинные и часто дидактические, не обладают вневременностью таких романистов, как Стерн или Дефо. Тем не менее, Ричардсон – один из самых важных авторов своего периода. Его влияние на последующих романистов, таких как Джейн Остин, было огромным, и практически ни один автор художественной литературы XVIII века и начала XIX не мог избежать длинной тени Ричардсона. Ричардсон родился в 1689 году в Макворте, Дербишир. Его мать Елизавета была женщиной недурной, а его отец был торговцем из Суррея. Ричардсон не получил формального образования, и в 1706 году, в возрасте 17 лет, Ричардсон был вынужден начать 7-летнее обучение печатником у Джона Уайльда. К 1715 году он стал почетным членом компании канцелярских товаров и гражданином Лондона, а через 6 или 7 лет после окончания ученичества открыл собственный бизнес в качестве типографа и в конечном итоге поселился в Солсбери-Корт. В 1721 году Ричардсон женился на Марте Уайльд, дочери своего бывшего работодателя. Его жена умерла 23 января 1731 года после смерти 5 из 6 детей. Последний ребенок пережил свою мать всего на 2 года. В 1733 году после смерти ребенка Ричардсон снова женился. Его вторая жена Элизабет также была дочерью бывшего работодателя Джона Лика. Вместе у них было 6 детей, еще 2 из которых умерли в младенчестве. 4 их дочерей достигли совершеннолетия и пережили отца. Личная жизнь Ричардсона всегда отмечалась литературными критиками как особенно мрачная. Немногие писатели пережили столько же смерти и личного горя, как Ричардсон, и без сомнения эти переживания повлияли на несколько мрачный тон его более поздних произведений. В 1733 году Ричардсон написал «Wake me come» ученика, призывая молодых людей быть прилежными и самоотверженными. Написанный в ответ на эпидемию зла нынешнего века, этот текст наиболее известен своим осуждением популярных форм развлечений, включая театры, таверны и азартные игры. Руководство рассматривает ученика как средоточие морального улучшения общества не потому, что он наиболее повержен порокам, а потому что, как предполагает Ричардсон, он более восприимчив к моральному совершенствованию, чем его социальные лидеры. Хотя ранние сочинения Ричардсона, в том числе «Wake me come», оказались лишь умеренно успешными. Деловое чутье Ричардсона было поразительно острым, и в 1730-х годах он быстро поднялся на вершину издательской индустрии. Ричардсон присоединился и вскоре стал директором канцелярской компании, гильдии всех англичан, занимающейся книжной торговлей. Он стал известен как один из лучших печатников во всем Лондоне, и по мере того, как его состояние росло, он также начал подниматься по социальной лестнице. Он купил загородный дом и развлекал интеллектуалов и друзей, среди которых был Сэмюэл Джонсон, актер Колли Сибер и даже спикер палаты общин Артур Онслоу. В эти годы Ричардсон начал весьма скромно писать художественную литературу и эссе. В какой-то момент в 1730-х годах ему было поручено написать серию художественных писем, форму относительно популярную среди серийных изданий того времени. Этот сборник стал известен как «Знакомые письма по важным случаям». В то время очевидно, как говорится в записных книжках Ричардсона, что он начал представлять себе возможность написать роман в форме последовательности букв. Взяв за основу своего сюжета реальную историю, которую он услышал где-то еще, Ричардсон начал писать свой роман «Памела» зимой в 1739 году, а роман был опубликован годом позже, когда Ричардсону было 50 лет.
Сюжет Памелы довольно прост. Памела Эндрюс, молодая служанка в богатом доме. Господин Б испытывает к ней страсть и неоднократно замышляет со своими слугами добиться с ней своего. Она успешно защищает свою добродетель, и мистер Б, тронутый в ее пользу, когда он читает дневник, который она хранит в секрете, делает ей предложение. Затем эти двое живут долго и счастливо. Популярность Памелы обусловлена главным образом эффективным приемом раскрытия истории посредством писем, написанных главной героиней, поскольку это сочеталось с моралистическим характером истории, что делало ее приемлемой для быстрого растущего среднего класса века. Книга стала издательской сенсацией. Эпистолярная форма была новшеством, которое было источником большой гордости Ричардсона. Таким образом, Памела помогла заново изобрести литературный жанр и, более того, сделала его таким образом, что помогла своим читателям воспитывать добродетель. Тем не менее, многие современные читатели были шокированы более яркими сценами и некоторым сомнительным поведением персонажей. Например, легко было рассматривать Памелу как коварную молодую женщину, пытающуюся получить более высокий социальный статус, заставив дворянина жениться на ней. Ричардсон также писал два более поздних эпистолярных романа «Клариса» или «История молодой леди» и «Сэр Чарльз Грандисон». Из этих троих Клариса обычно пользовалась наибольшим уважением критиков. В нем Ричардсон с большей эффективностью использует эпистолярную форму, создавая психологически убедительных персонажей и одновременно размышляя над некоторыми из наиболее важных моральных вопросов XVIII века. Многие считают его одним из величайших романов XVIII века и важной вехой в английской художественной литературе. Книга сэра Чарльза Грандисона, опубликованная в 1753 году, была попыткой Ричардсона создать мужскую модель добродетеля. Многие современные критики обнаружили, что здесь он добился меньшего успеха, отметив, что сэр Чарльз не очень интересный, вызывающий симпатию персонаж, и что его уверенное чувство добродетели может показаться современному читателю слишком сентиментальным. Кроме того, сюжет относительно менее насыщен событиями, а моральные уроки менее двусмысленны, чем в «Кларисе». Однако, в свое время сэр Чарльз Грандисон добился огромного успеха в Англии. «Клариса», шедевр Ричардсона, была опубликована в 1748 году, а затем опубликована в исправленных изданиях. Один из самых красиво написанных эпистолярных романов, «Клариса» также известен своим обширным исследованием философских и этических вопросов, что делает его одним из самых проницательных и поучительных произведений XVIII века. К концу XVIII века репутация Ричардсона пошла на убыль как в Англии, так и за рубежом. Однако он возродился в конце XX века, когда «Клариса» была вновь открыта как один из величайших психологических романов европейской литературы. Всем спасибо за просмотр.